Hello, everyone, and welcome to our new webinar series, To Immunity and Beyond, focusing on immunology and infection in donation and transplantation. My name is Erica, and I will be today's moderator. Firstly, I'd like to acknowledge that the CDTRP is hosted by the University of Alberta, which is located on Treaty 6 territory, a traditional gathering place for the diverse Indigenous people, including the Cree, Blackfoot, Métis, Nakota Sioux, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saluto, Anishinaabe, Inuit, and many others whose histories, languages, and cultures continue to influence our vibrant community. I encourage you to write your land acknowledgement in the chat box. We'd also like to acknowledge CIHR, whose generous support we could not have had to host these sessions without. Today's session is recorded and posted on CDTRP website and YouTube channel. During the presentations, please keep your mics off, and if you have a question or a comment, you can raise your hand with the raise hand button or type it directly in the comment section. We are pleased to have two Ph.D. candidates, Amy Thachil and Louis Vanpeperstraete, present their first primer webinar titled Basics of Immunological Concepts in Organ Transplantation. Amy is a Ph.D. candidate in the laboratory of Dr. Tom Blydt-Hansenat at the BC Children's Hospital Research Institute. Her work focuses on immunometabolic biomarkers of transplant outcomes in kidney transplant recipients. Louis is a Ph.D. candidate in immunology and microbiology at the Université de Montréal with Dr. Marie-Josée Hébert. His doctorate focuses on the roles of complemented systems after renal ischemia, reperfusion, and aging. His work aims to identify mechanisms to reduce long-term loss of kidney graft function. Speaking for myself and hopefully many others, I'm very excited about your presentation. I will now hand it over to you. Thank you, Erica. I am just going to share my screen. Okay, just confirming that everyone can see our PowerPoint slides. Yep, looks good. Okay, perfect. So, hi everyone. Thank you for joining us today, and thank you, Erica, for that introduction. As Erica mentioned, my name is Amy Thachil. I'm a PhD candidate at the University of British Columbia, and I'm just going to let Louis quickly say hi and introduce himself. Donc bonjour, moi c'est Louis et je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. And we also just want to quickly mention and say thank you to Aisha Adil, whose lovely photo you can see over here on the screen. She's not able to join us today, but she helped us put this presentation together. So today our talk is entitled The Basics of Immunological Concepts in Organ Transplantation. And as the title suggests, the goal for today is really just to walk you through some of the foundational immunology concepts that are important in the context of transplantation. So this webinar is going to be presented in both English and French. As you might have guessed, I'm going to walk you through some of the slides in English, and Louis is going to do the same in French. There is an automatic translation option available on Zoom, and you can see the icon for that over here. You can feel free to activate this option at any point in the talk so that you can listen in your preferred language. And if you have any difficulties with this, or if you have any questions, you can feel free to let us know in the chat. So just a bit of an agenda for today's talk. We're going to begin by giving you a bit of an overview of the immune system, what it is, what its targets are. We're going to talk a little bit about the innate and the adaptive immune system, which are the two large arms of the immune system, and the different cells that compose these two systems. We're going to talk a little bit about the different immune mechanisms that are involved in transplant rejection as well as transplant tolerance. And finally, we're going to get into some of the immune modulating therapies that are used in transplant to kind of control the immune response against a transplanted organ. Okay, so getting into it, before we tell you about how the immune system functions, we want to tell you a little bit about what the immune system is. Very broadly speaking, the immune system can be thought of as like a complex defense network that's made up of different organs, different tissues, cells, molecules that are all designed to protect us from external threats.
I'm sure many of you know one of the primary responsibilities of the immune system is to protect us against external pathogens. So these are things like different bacteria as well as viruses. The immune system also keeps us safe from certain diseases, such as cancer. And in order to do all of this, one of the primary tasks of the immune system is to be able to differentiate between self versus non-self. So the immune system has to be able to patrol the body and recognize the different cells and the proteins that belong in the body versus those that don't. And the things that don't belong, these things that are recognized as non-self, the immune system will target them for destruction and attempt to eliminate them from the body. In the context of organ transplantation, this distinction between self and non-self is very important because when a transplanted organ is placed into a recipient, the recipient's immune system is going to recognize the transplanted organ as non-self. And so it's going to mount an immune response against the transplanted organ. And that's why transplant recipients need to take immune suppressive medications to effectively dampen or mute that immune response. And we're going to talk a little bit more about these medications and these therapies later on in the talk. So when the immune system is functioning optimally, as it should, it has a variety of different functions. So first and foremost, as we mentioned, the immune system protects us against different infections from external pathogens. So things like bacteria, viruses, different parasites. But the immune system can also recognize when cells within our own bodies are behaving in ways that they shouldn't. So if cells are rapidly expanding and growing abnormally and have the potential to become cancerous, the immune system can actually recognize that and target these cells for destruction. The immune system is also involved in things such as wound repair and eliminating waste from the body. So, say cell debris or damaged or dying cells, the immune system can help us eliminate these things. And another important feature of the immune system that's interesting is its ability to form memory. So the immune system is capable of producing these memory immune cells that if you are reinfected by the same pathogen or encounter the same threat a second time around, the immune system is able to respond very quickly and efficiently to remove it. There are instances where the immune system reacts or responds in a way that's actually detrimental to our health. So there are instances where the immune system will recognize self cells or self proteins and mount a bit of an inappropriate immune response, and that's the basis for autoimmunity. So this includes conditions such as lupus or rheumatoid arthritis. Sometimes the immune system will respond excessively to things that don't require a strong immune response. So this could include things like certain foods or pollen, and that's the basis for allergic reactions. At times, the immune system will respond excessively for a prolonged period of time, and that's the basis of chronic inflammation. But we also have instances where perhaps the immune response isn't adequate in eliminating threats, and that's where we see immune deficiency conditions. So overall, there's a bit of a balance to be struck. Too much immunity and too little immunity, these are both bad things and can result in disease. And this balance is also important in the context of transplantation, where the recipient's immune system needs to be able to tolerate the transplanted organ, but at the same time, we do need the recipient's immune system to maintain its protective effects and continue to protect the recipient from threats like infection and cancer. Moving on to how the immune system actually functions. In order to understand how the immune system functions, it's important to note that there are two distinct components or arms of the immune system. We have the innate immune system, and then we have the adaptive immune system. The innate system is the body's first line of defense against potential pathogens or external threats, and it's present from birth, so it can respond very quickly when it encounters a potential threat.
The adaptive system takes a little bit longer to come into effect, but it's capable of mounting a very specific and targeted immune response against a particular pathogen or threat. The adaptive system is also responsible for the formation of that immune memory that we previously discussed, as it's capable of producing these memory immune cells. And overall, these two systems are both very important for keeping our bodies safe from external threats and from pathogens, and they work closely together. But we're going to take a closer look at each one of them individually, starting with the innate system. So as I mentioned, the innate immune system is your body's first line of defense, so it's present from birth, and it can survey your body to identify things that don't belong and respond very quickly, very often within minutes to hours of encountering a potential threat. And you can think of the innate immune system kind of like a security system where it's capable of detecting when there is danger present in the body, but it's not necessarily designed in a way to detect a very specific cause of that danger. So external pathogens such as bacteria and viruses, they very often will have shared structural features, and the innate system is capable of recognizing and responding to these shared features. And to do that, it uses specialized sensors called pattern recognition receptors. And when a pattern recognition receptor detects that there is danger, there is a pathogen present, it'll respond immediately and increase levels of inflammation and help recruit other immune cells to the site of infection and the site of the potential threat. In the context of transplantation, the transplant surgery itself, as well as the presence of this newly transplanted organ, causes significant amounts of tissue stress and inflammation, and some of these innate immune mechanisms come into play very early on in the post-transplant period. The innate system is made up of different components. So we have physical barriers such as our skin and different mucous membranes that are designed to prevent pathogens from entering our bodies in the first place. We also have soluble factors. We have something called the complement system that's present in our circulation that can identify potential threats and pathogens and kind of flag them for the immune system to recognize and respond to. Then we also have the cellular component of the innate immune system. So we have different innate immune cells, which we can see here. So here are some of the cells that are part of the innate immune system, as well as those that are part of the adaptive immune system. Part of the innate system, we have cells such as neutrophils, macrophages, mast cells, natural killer cells, and dendritic cells. And taking a look at how some of these innate immune cells function, we're going to start by looking at neutrophils, which are kind of our rapid responder cells. They're some of the first immune cells that are present at the site of infection or potential threats. And they're capable of destroying pathogens in a process known as phagocytosis. So neutrophils will engulf a pathogen in order to destroy it and effectively eliminate it. And neutrophils are part of a larger class of immune cells known as granulocytes. And they're called granulocytes because they contain these intracellular granules that are full of different enzymes and antimicrobial compounds that can help break down different pathogens. Neutrophils are the most common form of granulocytes, but there are other granulocyte cells as well, known as basophils and eosinophils. Next, we have macrophages. Macrophages are also capable of destroying pathogens through phagocytosis, so engulfing a pathogen in order to break it down and destroy it. And macrophages kind of survey our tissues and our different organ systems to detect potential threats. They're capable of producing these small signaling molecules known as cytokines to allow immune cells to talk to one another and help recruit immune cells to the site of infection. We also have natural killer cells that are part of the innate system, and these cells will kill infected or stressed cells. Very often, these are cells that have been infected by viruses. We also have mast cells that are involved in inflammation, and mast cells produce a compound called histamine, which you might have heard of before. Histamine is involved in some of the symptoms that we experience as part of allergic reactions.
Finally, the cell that we want to highlight is dendritic cells. So dendritic cells are very important because they act as a bridge between the innate and the adaptive immune systems. These dendritic cells, they're capable of doing something called antigen presentation. So in the process of recognizing and targeting a potential pathogen, dendritic cells will present part of that pathogen to cells that are part of the adaptive immune system. And this is to activate these adaptive immune cells and to allow the immune response to expand and progress further. And macrophages are also actually capable of doing this antigen presentation. Moving on to the adaptive system. So unlike the innate immune system, the adaptive system, these responses are very specific and they're very targeted to particular pathogens. So the adaptive system also has cellular components. We have T cells and B cells that are part of the adaptive system, and we also have these immunological proteins called antibodies. T cells and B cells have these receptors on the surface of the cell that are very specific to a particular pathogen, so a specific bacteria or a specific virus. And when the T cell and B cell receptors recognize that their pathogen is present, they will begin to replicate and expand in order to effectively eliminate and remove the pathogen from the body. In this process of replication and expansion, some of the T cells and B cells that are formed will be memory T cells and memory B cells, and that's how we have the formation of immune memory. The memory T cells and memory B cells will remain in our circulation, and if the same pathogen or threat is encountered again, these memory cells are capable of responding very quickly and eliminating the threat from our body. So that's a little bit of an overview as to how the adaptive immune system differs from the innate immune system. Louis is going to talk us through some of the cellular components of the adaptive system in a bit more detail, and then tell us a little bit more about the different immune mechanisms that are at play during transplantation. Sorry, I just want to confirm that you can still see my slides. Yep, Okay. all good. Okay, so Louis, take it away. Merci Amy. Donc, dorénavant, je vais vous parler beaucoup plus du système adaptatif. Donc, euh, ouais. Donc, l'un des composants essentiels de ce système, c'est les cellules T. Alors, le rôle de ces cellules T, c'est de reconnaître, de sillonner le corps et de reconnaître différents antigènes, différentes cellules, et de voir si oui ou non il y a un problème et qui va ensuite signaler ce problème. Un peu ici, si on prend la métaphore d'un badge versus un détecteur, on va pouvoir voir cette activation. Il va y avoir plusieurs réponses possibles. Si la cellule T est activée et que c'est une cellule dite cytotoxique, eh bien, elle va directement attaquer la cellule, ou dans le cas, oups, ou dans le cas d'un greffon, par exemple, eh bien la cellule T va directement attaquer le greffon. On va attendre la slide. Oui, il peut y avoir, just one before. Merci. Donc, il peut également y avoir des cellules T helper. Ces cellules T helper, en fait, leur but, c'est de coordonner toute la réponse immunitaire qu'il va y avoir. Il va également y avoir les cellules T régulatrices. Ces cellules T régulatrices, eh bien, elles permettent tout simplement de dire stop au système immunitaire. Lorsque on va avoir une activation, ben, il faut aussi avoir quelque chose qui va permettre d'arrêter notre système immunitaire. Ensuite, l'un des autres composants de ce système immunitaire, c'est les cellules B. Eh bien, les cellules B, leur fonction principale, c'est de produire des anticorps. Un anticorps, vous le savez sûrement tous, eh bien, c'est une petite molécule, une petite protéine qui va permettre de reconnaître ce qu'on appelle des antigènes, ça peut être des virus, des bactéries, mais qui vont également reconnaître tout ce qui ne vient pas de notre corps. Donc, ce qui peut être également le cas d'un greffon. Les anticorps sont extrêmement sensibles et extrêmement spécifiques d'un type de réponse, qui peut être bactérie, virus ou même un greffon.
Mais alors, ces cellules T, ces cellules B, elles viennent d'où? Eh bien, à l'origine, ces cellules T, ces cellules B, elles viennent de notre moelle osseuse. Elles viennent d'une même cellule. Eh bien, cette même cellule, elle va ensuite se différencier, c'est-à-dire se spécialiser, soit en cellule B ou en cellule T. Dans le cas d'une cellule B, eh bien, elle va faire toute son éducation, elle va se différencier en grande partie dans la moelle osseuse, mais également après dans ce qu'on va avoir, les nœuds lymphatiques ou même la rate, le spleen. Dans le cas des cellules T, elles vont se spécialiser dans un organe qu'on appelle le thymus. C'est un organe situé dans la cage thoracique, puis ensuite il va aller en circulation sanguine. Tout au long de la présentation, on vous dit que les cellules sont activées, sont inhibées, mais concrètement, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible grâce à des cytokines ou des chimiokines. Eh bien, c'est des toutes petites protéines qui sont sécrétées par les cellules, qui vont permettre de signaler et de communiquer entre elles. Ça va permettre de coordonner la réponse, de l'activer, de l'inhiber, qui va permettre également de se dire s'il y a un problème ou au contraire s'il n'y a pas de problème. Et donc ça, à peu près toutes les cellules immunitaires, même toutes nos cellules en général, sont capables de communiquer via ces cytokines et ces chimiokines. Tout à l'heure, Amy vous a parlé des cellules présentatrices d'antigènes. Eh bien, en fait, les cellules présentatrices d'antigènes vont également être un pont entre le système inné et adaptatif. Notamment, lorsqu'ils vont connaître quelque chose d'étranger dans le corps, eh bien, ils vont prélever un petit morceau, donc ce qu'on appelle un antigène, qui vont ensuite exposer à leur surface. Eh bien, comme on peut le voir sur le schéma, ils vont pouvoir être ensuite communiqués aux lymphocytes T. Ces cellules présentatrices d'antigènes, eh bien, ça peut concerner des virus, des bactéries, mais aussi un organe qui vient d'être transplanté, n'appartient pas au corps. Eh bien, oui, c'est bon. Toutes ces cellules qu'on vous parle depuis le début de la présentation, où est-ce qu'elles sont? Eh bien, elles sont dans la circulation sanguine, dans notre sang. Elles sont également dans notre tissu, dans les tissus de tous nos organes, mais elles ont aussi un endroit très spécialisé qui sont les nœuds lymphatiques et ce qu'on appelle ici le canal thoracique. Eh bien, comme on peut le voir sur le schéma, ça constitue en quelque sorte l'autoroute des systèmes immunitaires de notre immunité qui se situe un peu partout dans notre organisme. Et on peut même s'en rendre compte parfois quand on a une petite inflammation, lorsqu'on sent une irritation au niveau de la gorge. La réponse immunitaire. Eh bien, la réponse immunitaire, ce qui est important ici à noter, c'est que elle va s'effectuer de manière quand même rapide avec la jonction entre le système inné et adaptatif. Elle va se faire il va y avoir un pic de réponse et ensuite, une fois que dans le cas d'un virus ou d'une bactérie, on va avoir une diminution de notre système immunitaire qui pourra calmer l'inflammation ou l'infection. Mais ce qui est important à noter ici, c'est la présence de cellules dites mémoire. Ces cellules-là vont se rappeler de cette infection ou de cette inflammation euh, pour rester longtemps dans l'organisme. Et ça peut être également le cas, par exemple, lorsque elles reconnaissent un organe, eh bien, elles vont rester tout le temps pour conduire l'inflammation et attaquer tout le temps l'organe. On vous parle beaucoup de risque de rejet ou même de risque de rejet. Mais alors concrètement, quelles sont les causes? Eh bien, il y a à la fois des causes qui viennent du donneur d'organes. Donc ça peut être l'impact de l'âge du donneur, son historique médical, la durée d'ischémie, donc c'est-à-dire combien de temps l'organe est entre le moment où il a été prélevé et le moment où il a été reçu. Et il y a également des facteurs qui viennent du receveur, donc ça va être bien sûr son historique médical, la compatibilité, puis la présence aussi d'une d'anticorps d'anticorps. Et bien sûr, il y a aussi des facteurs qui dépendent des deux. Donc ça va être l'organe en lui-même, dans quelles conditions il est, et également le système immunitaire des deux donneurs et receveurs. S'il est très activé, eh bien ça constitue un facteur de risque. Quand est-ce que ça pourrait avoir lieu? Eh bien, il peut se faire généralement en deux phases. Soit la phase aiguë, donc c'est une phase qui va être quand même très rapide, qui va apparaître dans les premières semaines, maximum les premiers mois. C'est beaucoup responsable des lymphocytes T et même les anticorps. Mais ça, c'est la manière un peu moins grave parce que c'est quelque chose qui est traitable très facilement
dans les premières semaines. Ensuite, il y a aussi un risque de rejet dans les phases dites beaucoup plus chroniques, ou alors qui va se développer beaucoup plus lentement, où ça passe beaucoup plus inaperçu d'un point de vue immunitaire, vu que c'est à bas niveau. Eh bien, notamment, il y a plusieurs choses qui sont étudiées, notamment la perte des vaisseaux sanguins, qui va contribuer au risque de rejet, l'installation ensuite de la fibrose dans les organes transplantés, qui va également constituer un facteur de risque. Et tous ces facteurs de risque cumulés, eh bien, ça peut entraîner une diminution de la fonction du greffon. Il y a également d'autres cas, par exemple, lorsqu'on a un système immunitaire qui est défectueux, ou qu'on a par exemple des patients qui ont certains types de cancers ou des problèmes de sang en général, eh bien, ils vont devoir recevoir euh, des cellules souches. Comme je vous l'ai dit, toutes les cellules immunitaires viennent de la moelle osseuse. Eh bien, dans ce cas, pour ces patients-là, on va faire des greffes de moelle osseuse pour qu'ils puissent à leur tour produire de nouveau des lymphocytes T, des lymphocytes B et un ensemble de sous-types de cellules nécessaires à la bonne santé. Malheureusement, il y a un risque, c'est que lorsqu'on fait cette greffe de moelle osseuse, eh bien, ces cellules qui vont être des cellules immunitaires, elles peuvent non pas protéger l'organisme, mais elles peuvent se mettre à attaquer le receveur. Et donc, c'est un cas dans ce qu'on appelle le graft versus host disease, où on va avoir les cellules immunitaires greffées qui vont ensuite se mettre à attaquer l'ensemble de l'organisme du receveur. Okay, so now that we've gone over some of the mechanisms that are at play during transplant rejection, we're going to talk a little bit about the different immune modulating therapies that are currently used in clinic, as well as those that are being developed in order to control the immune response against a transplanted organ. I think it's important to note here that the goal of immune-based therapies is to allow the recipient's immune system to retain its protective function, so continue to protect against potential infections and cancer, whilst also tolerating the transplanted organ. So immunosuppressive medications are currently what's used in clinic in order to control the immune response against the transplanted organ. And overall, immunosuppressive medications broadly dampen and mute the recipient's immune system. Immunosuppression, is given in different phases. So we have high intensity immunosuppression, maintenance immunosuppression, and then immunosuppression in order to treat rejection episodes. High intensity immunosuppression is given prior to and immediately post transplantation, and this is to help the body prepare for the transplant and also prevent immediate acute forms of rejection targeted against the transplanted organ. Maintenance immunosuppression is typically a lower dose of immunosuppressive medication, and it's given long term, so typically lifelong, and it's to help the recipient's immune system tolerate the transplant over a longer period of time. If rejection does occur, it's typically treated with higher doses of immunosuppression as well as steroid-based treatments. And overall immunosuppression has significantly improved transplant outcomes for recipients, but these medications carry very significant side effect profiles. Namely, they increase the risk of infection and cancer post-transplant. And because of this, there's a lot of interest in developing more targeted immunotherapies that are specific to the immune pathways that are involved in transplant rejection, as opposed to just broadly suppressing the immune system. There are four classes of immunotherapies that we're going to be going over today. The first is immune checkpoint inhibitors. Then we have cell-based therapies, we have cytokine-based therapies, and we have tolerance-inducing therapies. And we're going to talk through these one by one, starting with immune checkpoint inhibitors. So immune checkpoint inhibitors were developed as a potential treatment for cancer, and they're actually for transplant recipients who develop cancer after their transplant.
transplant. Immune checkpoint inhibitors target these checkpoint proteins that are present on the surface of T cells. And by targeting these proteins, we actually enhance and increase the activity of T cells so they can effectively identify cancerous cells and tumors and mount an immune response against the cancerous cells. There is, of course, a bit of a risk here. By enhancing the activity of T cells, we increase the risk of transplant rejection. And so there is a bit of a cost benefit analysis to be done here, where the cost of increasing the risk of transplant rejection has to be carefully weighed against eliminating the threat of cancer from the body. Next, we have cellular therapies, and I'm going to pass it over to Louis to talk us through these cell-based therapies. Merci. Donc, comme l'a dit Amy, il y a également des thérapies qui sont émergentes, qui sont des nouvelles voies possibles. L'une des voies, c'est la thérapie cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner chez le receveur différents types de cellules. Par exemple, on peut donner des cellules régulatrices. Donc, si vous vous rappelez, vous avez évoqué ces cellules T régulatrices parce qu'elles ont la possibilité d'arrêter la signalisation, d'arrêter le système immunitaire, celles qui vont le dire stop, ça suffit. Eh bien, si on donne ça au donneur, eh bien, au receveur, pardon, eh bien, on va pouvoir euh, ralentir le risque de rejet de greffe. Il peut également y avoir des greffes de cellules souches mésenchymateuses. Eh bien, dans ce cas-là, ça concerne beaucoup plus les greffes de poumons ou de foie, qui vont permettre également de conférer une protection de ces organes qui ont été transplantés. Le dernier point qu'on souhaiterait parler concernant les thérapies cellulaires, c'est the immune cloaking, c'est-à-dire qu'on va faire une greffe avec des gènes. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des gènes qui ont un facteur protecteur chez le donneur. Donc on va pouvoir activer ces gènes protecteurs en même temps que l'organe est greffé. On va également chercher à permettre une tolérance, c'est-à-dire on va apprendre à l'organisme que l'organe qui a été greffé, eh bien, ne constitue pas un risque pour l'organisme. Non, il y a deux cas. Donc, par exemple, on va avoir une greffe de cellules chimères. C'est-à-dire qu'on va donner on va donner à la fois le greffon, par exemple, un rein, puis on va également donner des cellules souches au donneur du même organe. Comme ça, il n'y aura pas de système, le cimetière ne va pas cibler l'organe. La deuxième possibilité, c'est de greffer le thymus. Donc le thymus, comme je vous l'ai évoqué, eh bien, ça permet de faire l'éducation de nos cellules T. Et en faisant l'éducation de nos cellules T à ne pas reconnaître l'organe qui était greffé, on peut réduire le risque de greffon, de rejet de greffon. Il y a également des thérapies de cytokines. Donc les cytokines, en bref, c'est ces petites molécules qui permettent de communiquer à nos cellules de communiquer entre elles. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce on peut faire? En ciblant certaines voies, on peut réduire l'activation de nos cellules B, de nos cellules T. On peut également totalement bloquer l'activation du complément. Donc le complément, c'est cet élément du système immunitaire inné que Amy vous a parlé. Il y a également la possibilité de ralentir la fibrose qui induit des dommages au greffon, et également d'autres voies qui permettent de ralentir, comme vous pouvez voir à droite, et qui sont en train d'être essayées dans des essais cliniques, et qui permettent de ralentir l'inflammation ou au contraire de promouvoir l'arrêt de l'inflammation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir pour aujourd'hui? Eh bien, c'est d'abord que notre système immunitaire, il protège notre corps. Mais il y a aussi une autre facette de notre système immunitaire, eh bien, c'est qu'il peut également conduire à un risque de rejet du greffon. Autre chose à retenir, c'est que notre système immunitaire est composé de deux pans, le côté inné et le côté adaptatif, qui tous les deux peuvent contribuer à ce risque de rejet de greffon. Il y a aussi quand même des thérapies qui permettent de protéger ce greffon, qui sont déjà en place. Il y a également de nouvelles thérapies, comme je viens de vous l'évoquer, qui incluent des thérapies cellulaires, des thérapies de cytokines, ou même simplement apprendre à notre système immunitaire à ne pas attaquer le greffon.
Donc, je- pour terminer, on voudrait simplement vous remercier d'être présent et aussi vous mentionner que la suite de notre exposé et on va également approfondir ce qu'on vient de vous évoquer dans 2 semaines, le 2 avril. Et si vous avez des questions en français ou en anglais, n'hésitez pas à nous les poser ou même dans le chat. Thank you for that excellent presentation. I'm going to now open the floor to any questions, but before I do this, I'm going to take the opportunity to ask the first question. So, Amy and Louis, what does this mean for patients in their day-to-day lives? So, someone who's living with a transplanted organ, how much of this immunological complexity translate into practical guidance? So, things like diet, exercise, vaccinations, avoiding environment. Are there things that patients can actively do to suppress their immune balance? Louis, did you want to start or would you like me to? Je peux commencer à répondre en français. Euh, donc bien, il y a des facteurs qu'on sait qui sont bénéfiques pour par exemple les greffes, à savoir vous avez comme Erika l'a mentionné le sport. Le sport est un facteur qui est très bon pour le système immunitaire. Les vaccinations également, avoir une vaccination, c'est quelque chose qui est très important. Dans le cas de greffe, c'est aussi de patients greffés, c'est relativement au cas par cas en fonction des patients, de leur historique et également du donneur, et à discuter avec le médecin. Est-ce que tu veux continuer, Amy? Yes, I would say something very similar, and I would just say that there are definitely, different lifestyle modifications that can potentially modulate inflammation prior to transplant, post-transplant, the importance of vaccination also. And yes, there are definitely things that can be done from a clinical sense to help modulate the risk of inflammation and infection. Thank you so much. While we're waiting for other people to come up with questions, is there any point in your presentation that you would like to explain a little bit more about that you found was really important for the take-home person? Um, I think from when we were putting together this presentation, one of the main points that we wanted to emphasize, particularly in the context of transplantation, is that balance that I was speaking about before, where it's very important from a clinical perspective after a transplant in order to have the recipient's immune system maintain its protective function whilst also being able to tolerate the transplant. That's kind of the big take-home message that we wanted to emphasize throughout this presentation. Louis, did you have anything that you wanted to add? Oui, eh bien, comme l'a dit Amy, eh bien, cet aspect-là du système immunitaire qui est à retenir. Et si on peut déjà faire un petit teaser pour dans 2 semaines, si vous vous posez des questions, par exemple, comment ça se passe en cas d'infection une infection virale, eh bien, on va reparler de ça dans 2 semaines pour vraiment expliquer chez les patients qui ont reçu une greffe comment ça se passe une infection alors que le système immunitaire il peut avoir 2 rôles. Donc ici, on a montré le rôle qui était à la fois euh, protecteur dans le cas d'une infection d'un virus ou d'une bactérie, ou également que le système immunitaire pouvait avoir un rôle néfaste, donc savoir conduire tout le risque de rejet. Eh bien, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe concrètement s'il y a une infection de bactéries ou d'un virus, on va vous en parler beaucoup plus de manière approfondie dans 2 semaines. I'm going to keep going then. So you mentioned early signs. You mentioned during the acute rejection section that acute rejection is often treatable if it's detected early. So what symptoms or clinical markers should patients and caregivers be watching out for, and how quickly does the window of intervention typically close? Euh, eh bien, dans le cadre d'un risque de rejet aigu, eh bien, généralement, le patient n'est pas encore sorti de l'hôpital une fois qu'il a reçu
son greffon, lorsqu'on parle d'un organe solide, bien sûr, eh bien, il va y avoir un ensemble de facteurs cliniques que les médecins vont monitorer avant de pouvoir dire au patient tout va bien, vous pouvez retourner chez vous et la seconde vie continue. Ça va vraiment dépendre de l'organe qui est greffé. Par exemple, dans le cas du rein, on va regarder si la fonction rénale a repris le relais et on va regarder à la fois dans le sang, dans l'urine, si c'est le cas du rein par exemple, si on a bien l'organe reprend le relais. Si on voit qu'il y a du mal à reprendre le relais, alors les médecins vont regarder si bien s'il y a bien des facteurs qui pourraient susciter un réajustement de médicaments pour corriger ça dans les dans les premières heures, premiers jours. I would also add on to that point of acute rejection. My own personal PhD and my master's work was also kind of focused on these different mechanisms, and there is a lot of interest in different markers that can be used to detect more subclinical forms of rejection before acute rejection mechanisms that actually come into play. So potentially looking at immune markers like chemokines and cytokines, CXCL10 is something that my own lab is very interested in. These are things that we'd be interested in looking into for future research initiatives. We have a comment from Patricia. Pour les recipients des greffes de tissu, valves de cœur, il n'y a pas besoin de prendre des médicaments pour supprimer le système immunitaire. Est-ce que vous pouvez parler de pourquoi? Euh, alors, pour ce cas de greffe, je ne suis pas entièrement sûr de moi, mais l'un des éléments qui peut être évoqué, c'est simplement la présentation d'antigènes. Certains, euh, certains tissus présentent plus ou moins euh, de ces facteurs-là d'antigènes qui va pouvoir activer ou non le système immunitaire. Est-ce que, Amy, tu as des éléments de réponse pour compléter? I don't think I have anything to add for that response. I can have a follow-up question. I think this is my last question. I'll stop asking questions after this. Following what Patricia was mentioning, so it's a question about balancing the immune response after transplantation. So in your presentation, you described how the immune system must tolerate a foreign organ while still protecting its own body from infection and cancer. So in a clinical practice, how do transplant teams decide where to draw the line or on immunosuppression? And do patients experience that trade-off? That may have been too clinical a question, I realize. I was going to say I'm not too sure about what the clinical guidelines or what the clinical practice would be around establishing that balance and that trade-off between too much versus too little immunosuppression. Um, Louis, I'm not too Bien, sure. Have any bien. insight? Je pense que je suis pas non plus du côté clinique, mais il y a également tout l'historique du patient et le facteur de risque qui pourrait représenter que le patient pourrait avoir. Donc va beaucoup dépendre de l'organe, du patient, du receveur, euh, savoir à quel point il faut faire de l'immunosuppression, parce que l'immunosuppression, eh bien, ça représente quand même un facteur de risque pour énormément d'autres types d'infections, parce qu'on a quand même besoin de notre système immunitaire. Mais ça dépend énormément une décision. Justement, ce sont des études qui sont en train d'avancer sur à quel point on pourrait réduire l'immunosuppression pour garder un système immunitaire actif. Thank you so much. I'll leave another minute about for questions if other people have them. If not, we will be closing this. So if you have any questions, I encourage you to ask it now.
Okay, so thank you, Amy and Louis, on behalf of CDTRP. Thank you so much for presenting today. If anyone has any additional questions or comments or suggested topics for future speakers, please contact myself at ekcroft@live.ca. Thank you everyone for joining, and we hope to see you for the second part of the presentation on April 2nd. Enjoy the rest of your day. Take care.